ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രെഡസ്റ്റ് ഡിസീസ് വിച്ച് ദ മാൻകൈൻഡ് ഹാസ് എവർ സീൻ ആൻഡ് ദ വൺ വിച്ച് ഹാഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നിപ്പ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ രണ്ട് ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, 2018-ലും 2019-ലും. 2018-ല് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മലപ്പുറം ആൻഡ് കോഴിക്കോട്, ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ 2019-ൽ എറണാകുളത്തും ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിപ്പ വൈറസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ 2 ബാച്ച് സ്പീഷീസ്. സർ കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ അല്ല സർ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, നമ്മൾ 2018-ലും 2019-ലും ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു മീഡിയ ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്തത്. ദറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കേവ്സിൽ റുട്ടീൻ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് 2 ബാച്ച് സ്പീഷീസിൽ നിപ്പ വൈറസ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ്. Hope you can see that it's June 23rd. And let me take you to through the memory lane which explains the burden of disease. As already mentioned, it was in May 2018 that the first case of Nipah, the first patient of Nipah was suspected and was confirmed from NIV Pune, and following which 19 Nipah virus cases, including 17 deaths, were reported from the state. And in June 2019, one case was reported from Ernakulam district in Kerala. And Nipah virus is actually an emerging infectious disease of public health importance and is seen mainly in the Southeast Asia region. To be specific, ഇതുവരെ 5 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിപ്പ വൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫിലിപ്പൈൻസ്. ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് one was from India and unfortunately from Kerala. And ഇതുവരെ 600 cases മാത്രമേ റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. And one more importance of this Nipah virus is it is one of the 11 diseases considered as in urgent need of research and development attention. അപ്പോൾ WHO അവരുടെ റിവൈസ്ഡ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് നിപ്പ വൈറസ്. 11 കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്നാണ് നിപ്പ. And I am not going to talk much about the virus as such, but it is quite interesting that നിപ്പ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്, അത് ഈ കേസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട, ഇത്തരത്തിലൊരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മലേഷ്യയിലെ ആ ഒരു വില്ലേജിന്റെ പേരാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നിപ്പ. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ഹെനിപ്പ വൈറസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA വൈറസ്. ഈ നിപ്പയുടെ എപ്പിഡമിയോളജിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേരളത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് വന്ന സമയത്തും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സിൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഒക്കെ കുറെ അധികം നാളുണ്ടായിരുന്നതാണ്. സോ these fruit bats of genus Pteropus are the natural reservoirs of Nipah virus. അത് മറ്റ് പല വേരിയൻസിലും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സിലും നിപ്പ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ടിമോർ ലിസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ കേരള ഓൾസോ, ഇൻ ദ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് 2018 ഔട്ട്ബ്രേക്ക്, ഹൈ പോസിറ്റിവിറ്റി വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റ് ത്രോട്ട് സ്വാബ്സ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൈറസ് for a couple of hours on contaminated fruits, which is probably the cause of human infection in that case in Kerala. എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് നിപ്പ വൈറസ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മലേഷ്യയിലാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദ കേസ് വാസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മലേഷ്യ, വേർ പിഗ്സ് the contact with pigs ultimately led to human infection. അത് മാത്രമല്ല, in case of bats where it is asymptomatic, that is contrary, pigs ആണെങ്കിൽ
അവർ കണ്ടേജിയസ് ആണ്, അവർക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ അസുഖം വരാൻ സാധ്യത. ആൻഡ് as I already mentioned, ഫിലിപ്പൈൻസിൽ 2014 ഇതേപോലെ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട്, ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ അനിമൽ ഇൻക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാസ് ഹോഴ്സസ്. ഹോഴ്സസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറേയധികം അസുഖം വരികയും അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലാണ് അവർക്കത് നിപ്പ വൈറസ് ആയിരുന്നു എന്നും അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പേര് മരണപ്പെട്ടത് നിപ്പ വൈറസ് മൂലമാണെന്ന് അന്ന് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചത്. ആൻഡ് coming back to the bats, why is it that bats ultimately lead to അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്സിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ സാധ്യത? യൂഷ്വലി ബാറ്റ്സിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബാറ്റ്സിന് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ അവരിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസാണ് നിപ്പ വൈറസ്. പക്ഷേ when this bats get stressed due to their when their habitat is being disrupted, അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഗെറ്റ്സ് വീക്കർ ആൻഡ് ദ വൈറസ് ലോഡ് ഗോസ് അപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ലോട്ട്സ് ഓഫ് വൈറസസ് ആർ comes out through urine and saliva, which ultimately lead to when contacted with humans can cause disease in them. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഈ നിപ്പ വൈറസ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ, ദാറ്റ്സ് ദ ടൈം വെൻ ദീസ് ബാറ്റ്സ് മൂവ് അറൗണ്ട്, ദ യങ് ബാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ലീവ് ടു ഫ്ലൈ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല റീസൺസും അതിന് കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മെയ് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ പീരീഡ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഷോ ദീസ് നിപ്പ വൈറസ് കേസസ്. And in the 2018 Kerala outbreak, all case except the index case was transmission was basically from human to human. The hospital acquired ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കേസസിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Coming to the clinical presentation, the disease has got an incubation period of 4 to 14 days. നമുക്ക് കോൺടാക്ട് വന്ന് 4 to 14 ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് നിപ്പ വൈറസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2 ജീൻ പാറ്റേൺസിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിനും പിന്നെ ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന സ്ട്രെയിനും. അതിൽ മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിനിൽ കൂടുതലും റെസ്പിറേറ്ററി മോഡലിലായിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിലും ഒക്കെ വന്നത് എൻകെഫലൈറ്റിക് മോഡലായിരുന്നു കൂടുതലും ഒരു സിംറ്റം പാറ്റേൺ വന്നത്. And the common symptoms which are seen are fever, fatigue, headache, cough, vomiting, muscle pain. Hope you remember the movie which was made in Kerala. അതിൽ കാണിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സിംറ്റംസും തന്നെയാണ് നിപ്പ വൈറസിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് as already said, 2 തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് വരാൻ പറ്റുക. One is encephalitic and respiratory. And the other syndromic presentations include myocarditis also. It can also present with lead to the cause of death mainly are ARDS, myocarditis and encephalitis. ഇനി കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൈറസിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും പല ഈ 5 ഔട്ട്ബ്രേക്കുകളിലും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. And is estimated to be between the CFR is estimated to be between 40 to 75%. Now coming to the laboratory diagnosis, what can be done? Usually what we can do is RT-PCR. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ആൻഡ് the places where RT-PCR is done is National Institute of Virology, Alapura and NAV Pune, National Institute of Virology Pune. അതിൽ തന്നെ the second time when the disease attacked us, കേരളയിൽ 2019 വന്നപ്പോൾ a point of care test was also devised so that results can be expedited. അപ്പോൾ അതിൽ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എറണാകുളത്തിൽ ആ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ PCR അസേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടെത്തിയത്. ആൻഡ് one thing is that these symptoms can be mimicking so many other diseases. Encephalitis എന്ന് പറയുന്നത്
നിപ്പയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ജാപ്പനീസ് എൻകഫലൈറ്റിസിലാണെങ്കിലും വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവറിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെയും കൂടെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ആൻഡ് നോർമലി we rule out all those diseases, and then only finally we come to the last one, that is NIPAH. ഇനി ഇതിന് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ആണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ് ദ ടൈം വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് the Nipah virus sample collection, that was a thing which was quite unique to us. But having gone through the COVID phase, now we are quite familiar with this sample transport and all. Other sample collection should be done only after admission to an isolation facility. ഇനി സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സും ഡബിൾ സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ്, ഗൗൺസ്, ഗോഗിൾസ് ഒക്കെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ റെക്കമെൻഡഡ് സാമ്പിൾസ് വിച്ച് വി ടേക്ക്: ത്രോട്ട് സ്വാബ് ഇൻ viral transport medium, then urine in a universal sterile container, blood and CSF. ഇത്രയും സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. And as you can see in the screen, triple packaging is a necessity for Nipah virus transport. Nipah virus sample transport. അതിനെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ കണ്ടെയ്നർ പാക്കിങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷവും സ്വാബും മറ്റ് സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൽ ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ മറ്റൊരു കവറിൽ അതിനു ചുറ്റും അഡ്സോർബന്റ് കോട്ടൺ പാഡിങ്ങും എല്ലാം ഇട്ട്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്സോർബന്റ് കോട്ടൺ പാഡിങ് ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഒരു സിപ്പ് ബാഗ് വെച്ച് വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു അഡസീവ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദിസ് കാരിയർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് in a thermocol box, ഒരു ഹാർഡ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ thermocol ബോക്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഐസ് പാക്സ്. ഈ ഒരു 2 to 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് as already said, it can be sent to NIV Pune or NIV Alappuzha as per the testing protocols. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം വിത്ത് the necessary history are to be placed or to be pasted in the outside part of the this box, so that ആ ഒരു ബോക്സിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഹാർഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ അത് ഒട്ടിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സാമ്പിളാണ്, എത്ര സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. Then coming to it's basically the standard care to be given in case of any infection, encephalitis, ARDS or myocarditis. സിംറ്റമറ്റോളജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇന്ന മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നില്ല. there were so many in the initial, if you go through literature, you can see that ribavirin was used initially as a treatment for Nipah, and that is also not conclusively recommended globally as a medication for Nipah. അത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ 10-12 കേസുകൾക്ക് റിബാവറിൻ കൊടുത്തിരുന്നു. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 2 പേര് നിപ്പയിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്തവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ റിബാവറിൻ വാസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. മാത്രമല്ല, hope you all remember that during the 2018 outbreak, we had imported one monoclonal antibody also from Australia, M104, but that was not used because by that time the monoclonal antibody reached Kerala. The outbreak had come to standstill, or it was near, it almost concluded. So നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. But still, for your information, such a medicine is there. Nutritional support and fluid and electrolyte balance maintain ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. And in case of respiratory discomfort and all, bronchodilators may also be used. And ribavirin was actually, as already mentioned, ribavirin was also actually used in Malaysian outbreak. But further studies have proved ineffective. That's why it's not recommended globally.
And this is the treatment algorithm. This is taken from the Kerala government guideline for NIPAH, which you can all find in our website also. And it's the criteria and all are clearly mentioned. Like I will come to the definitions of the case and all in part of surveillance. But if at all an epidemiologically linked case is tested negative, we have to repeat test for again for 48 hours if the patient is symptomatic. And and when can we conclude that he can, when can we discharge him from the ICU or label him as NIPAH negative? That that will come in the next slide. This is the criteria for discharge of a patient from isolation facility that is who is presented with suspected NIPAH and is tested negative. If a person is tested negative and is totally symptom free, he can be discharged with advice for observation at home for a total of 21 days. 21 days he has to be under observation. And if he is tested negative, but he's continuing to have fever and other symptoms, we have to repeatedly test him for 2 days to exclude a NIPAH virus infection. And we have to test him every 2 days till the patient becomes symptom free. If he is if he is having a strong history of contact with a NIPAH virus infected patient. And this is the guideline for discharge of patients. That for asymptomatic one, discharge and observe at home for 21 days. And if symptomatic, we have to repeat test for again every 2 days. And when the person is clinically stable, RT-PCR from all three samples negative on 2 occasions at least 5 days apart, then only we can say that a NIPAH positive person is has recovered from NIPAH and is fit for discharge, and that that decision has to be taken by the institutional medical board. And coming to, after having completed the treatment part, the activity uh, which which cemented the place of Kerala surveillance, or or um, which brought so many accolades for Kerala, was the surveillance activity which was conducted in Kerala. And for that surveillance, for us, for every disease, we need to have certain definitions, case definitions. First, the suspected NIPAH. Suspected NIPAH case is any person from an area or locality affected by NIPAH virus outbreak who has an acute fever with new onset of altered mental status or seizure, or acute fever with severe headache, or acute fever with cough or shortness of breath. അതായത് നിപ്പ വൈറസ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അക്യൂട്ട് ഫീവർ വിത്ത് ഓൾട്ടേർഡ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ കോഫ് ഓർ ഹെഡേക്ക്, ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് as a suspected NIPAH case. And when does he become a probable case? A probable case എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ that person should be living in that particular place or village during the outbreak, and has come in contact with direct contact with the confirmed case patients in hospital settings during the outbreak, or who died before completing the diagnostic procedure. അതേ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അയാളുമായി കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ നമുക്ക് പ്രോബബിൾ നിപ്പ കേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. Now coming to the confirmed NIPAH case, a suspected case was laboratory confirmation either by RT-PCR or isolation of NIPAH virus from throat swab or urine or serum or CSF. That he can be considered as a confirmed case. Coming to a contact, or this is the disease which taught many of the Keralites what exactly is a contact, who exactly is a contact. നമുക്കിപ്പോ നന്നായിട്ട് അറിയാം. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഹു ഈസ് എ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട്, ഹു ഈസ് എ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. A close contact is a person who has come in contact with a NIPAH case at least in one of the following ways.
അതായത് നിപ്പ വൈറസ് കേസ് കൺഫേം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമോ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കേസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇൽനെസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയ അവസരത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്ന ഒരാൾ, ദെൻ ഫ്യൂണറലിന്റെ ടൈമിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്ന ഒരാൾ, or has touched the blood or body fluids, saliva, urine or vomitus of a suspect or confirmed case of Nipah virus, he can also be considered as a contact. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ടച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് these persons, these contacts need to be followed up for the appearance of symptoms of Nipah virus for the longest incubation period. 21 days എങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസീസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് what I have defined here is the set of contacts. We can categorize them into high risk and low risk contact. High risk contact can be any person with having contacted with the body fluids or body fluids of a probable case who died without lab confirmation or spend time in close proximity in a close space for more than 12 hours. 12 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും he need to be considered as a high risk. ബട്ട് ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ക്ലോത്ത്സോ ലിനനോ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. as already mentioned, a high risk person if asymptomatic, home quarantine for 21 days, and we have to continuously monitor telephonically നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇൻ കേരള ഡ്യൂറിങ് 2018 ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വാസ് രണ്ട് നേരം വെച്ച് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ദ കോൺടാക്ട്സ് വി മെറ്റിക്കുലസ്ലി ഫോളോഡ് അപ്പ് ദം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കുഡ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. ഇനി സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നീഡ് ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ടു എൻ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് ICU സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോ റിസ്ക് കേസസ്, asymptomatic ആണെങ്കിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് സിംറ്റമാറ്റിക് he need to be transported to or to be admitted to an isolation facility. Now coming to the prevention and control part, this is also quite important. What we need to do is we need to reduce the risk of bat to human transmission. അത് അവരുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസുകളിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ദ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ അനിമൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ റിസർവോയർ ഈസ് ടു ബി മിനിമൈസ്ഡ്. അത് ബംഗ്ലാദേശിൽ അത് ഇൻക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വാസ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് പാം സാപ്പ് വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു ദ ഡിസീസ്. ബട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ബൈറ്റ് ബാറ്റ്സ് കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ച പഴങ്ങൾ, അത് വീണ് കിടക്കുന്ന പഴങ്ങൾ കഴിച്ചതാണ് അസുഖമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. And these fruits should be thoroughly washed and peeled before consumption, and especially during the high transmission phase, that is April to July, we need to take extra caution and need to advise the general public regarding this. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം എന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. മരത്തിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലാതെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹാവിങ് പ്രൂവൺ ദിസ് റിസ്ക്, വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്വൈസ് ദം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ്. ഇനി റെഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് അനിമൽ ടു ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അത് ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്ങോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിക്ക് അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ആൻഡ് മലേഷ്യയിൽ പിഗ്സിന് കോഫും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അനിമൽ ഹാൻഡ്ലേഴ്സിന് വഴിയാണ് അസുഖം വന്നത്. ദെൻ ഇൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോഴ്സസിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. Then with respect to the human to human transmission, close unprotected physical contact with Nipah virus should be avoided at all cost. അത് യാതൊരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ PPE കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പേഷ്യൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
And regular hand washing should be carried out after caring for or visiting sick people. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മാനേജീരിയൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോള് എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്ങിലും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ practices are to be followed for all patients at all times, including strict contact and droplet precautions. ആൻഡ് ലാബ് സാമ്പിൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലാബ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ട്രിപ്പിൾ പാക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഫോളോഡ്, അത് തന്നെ അസുഖം പകരാനായിട്ടൊരു കാരണമായേക്കാം. And if at all a case is being reported or is being suspected, ഫീവർ ട്രയേജ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആൻ ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് വിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രയേജിങ് വഴി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്മിഷൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. യൂഷ്വൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് as already mentioned should be followed up, and strengthen the surveillance for NIPAH virus. What the last point which I want to give it to you is an awareness campaign. Kerala had launched a no NIPAH campaign during the second outbreak in Ernakulam, and a literacy campaign to prevent the transmission, like what are the possible ways of infection, from where the person can get infection, animal contacts എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം, എന്തൊക്കെ കേസസിൽ അത് വരാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് നമുക്ക് നിപ്പ വൈറസ് കൺട്രോളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് നോട്ട് മെനി so much research is being happening in the case of Nipah. There are no vaccines available as of now. There are no drugs available as of now which can completely cure Nipah. So as always, prevention is better than cure. നമ്മൾ അസുഖം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുള്ളൂ. And with that, I would like to conclude my presentation on NIPAH. I have taken the information from the two references which I have got here, the basic situation analysis from WHO and the virus infection guidelines from Government of Kerala. And with that, I'm concluding my talk, and thank you.